My name is Meshack Ndolo. I'm a born-again Christian. And me and my wife, we run a PR company. And the wife I'm talking about, she's here. She's called Carol Murugi Mureithi. We are blessed with 3 children. Hi guys, my name is Caroline Murugi Mureithi. Many people love calling me Carol, and I enjoy it because I love that name. I am a born-again Christian, married to one amazing man who just talked about himself, and we're blessed with 3 amazing babies. The firstborn is 6 years old. His name is Tyler Blessing. He's indeed a big blessing to us because he came at a time when we did not know that we would ever make it to where we are now. He's now 6 years old and about 5 months. Our second born is a baby girl by the name Christina Praise. She's 4 years, 5 months. Then our third baby is Izara Wanda Wakeo. She was a wonder baby. She still is to us. She's now exactly 2.5. And like you can hear that gap, it's a 2-2-2. Yes, God has been so good to us. The first time that I noticed Carol, it was in 2009. Okay, she didn't notice me, but I noticed her. It was in a church. And I kept on looking forward to meeting her again and again, and even maybe talking to her and even probably exchanging contacts. But she was kind of too busy even to notice me. But I kept on pursuing. I didn't have many chances to meet her because I'd just flown in the country, and I was again in a few months I was to leave out of the country. And but I kept the memories, and I was looking forward to coming back again and still keep on pursuing her. And after I went out of the country and I came back, this time around in 2010, I came to settle back. So I knew I had a greater chance than before. And I kept on pursuing her in church. Actually, she was a good MC. She was the one who was running the program, and actually, before I introduced myself, I got closer. I made sure that wherever I sat in church, she could notice me. And he used to come to church and walk to the very front. So I kept on wondering, this guy that walks to church and the dress code that he had, he never used to do suits like most guys. He would come dressed up in white, and a lot of bling bling. So I used to wonder, who's this guy? And then what would really make me wonder was the fact that he will talk to many people that were around me, and it seemed like everybody knew him, especially my friends. So I kept on wondering, how comes these people know this guy, but from my end, mi simjui? And the most interesting, it's really awkward for a chick to start asking, ule ni nani? So I never got an opportunity, but every time I would walk along the aisle, he would sit at an edge huku mbele. So nikipita vile macho ina misingi kidogo, napata msee ana smile. Nashanga huyu msee ni nani? Mbona shina kisimama na smile kila msee? So yeah, that's how I noticed. And I was also looking forward to just know that person is Bas. With no extra thought. Actually, she thought that I was a msanii. Unapenda hiyo part, which is true. Yeah. Because we used to have so many artists coming to our church then. I used to fellowship at World Harvest Church. It used to be at Tempera Plaza. So being so central in town, most of the major gospel artists that we have now were birthed there. So nilikuwa nashanga, ni mwingine. Mbona siambiwi ni muite ni KMC adu kitu. I never got to know that he was again the brother of a friend that we were fellowshipping with. So I think that was our first encounter. What impressed me in her is the confidence and the way she spoke in authority, and she was kind of friendly, and she attracted me vile nilikuwa nikisimko na ana flow with so many people, and nikakuwa like I would like to know her even much better. After I got a chance to talk to him, I was like, wow, this is a good friend, because anytime we will be with him, he would make people laugh. Yani,
there was a great sense of humor around him, and he was so real. But now that came after we started being friends in circles zenye ziko na wase wengi, na nikasema haya, mse ni interesting, watu hawezi boeka vitu zenye anasema pia. You're like, kuna machali wanakuwa garil wakibonga, because I was used to seeing guys putting their standards so high, mtu aonekane mbele ya watu wako hivi, but yeye akiongea hata mbele ya wase akuwa na jali. For me that's what pulled me even to him. By the time alikuwa ananikatia, alikuwa anasema mse ni mreal, adanganyi, he will put things as they are. Mpaka siku moja nikamwambia, siwe ni mreal sana, uko too much. And that's what, by the time akikuja kunikatia, I was like, I really didn't like, and I still don't like people that lie around me. You'll rather just tell me the truth as is, I deal with it. But unidanganya, unipige kata, and then at the end of the day, I come and discover, that is a big turn off. So, yeah. After tumemeet na tukaongea, already nilikuwa nimehintia one of my friends, which is my bro, udem na filinda mkatia. So akaniambia uwezi, udem ni high maintenance sana. Uwezi, udem mjuisi tumekuwa na church, unajua ni high maintenance, but nikamwambia udem ndamkatia. So nika make sure sana, nikaanza kugrow close kwake. Mwishowe I think sema ati nikamshow uko hivi na hivi, but nilicreate a good friendship. Na nikakuwa I'm there for her. Na kumbuka kuna time just after tumemeet, she was sick, na nikamwambia, make sure nikaenda kumuona. Watu wengi wakuja kumuona actually. I'm the only one who came. So nikamwangalia vile anaendelea, nikamza kama ameenda hosi, if I can get her some medicines. Na tukaanza story kanzi ya hapo. And kutoka hapo actually sikumpush kufanya kitu yote. What I did, I was just there for her. Until one day yeye akakuja kuniuliza, mimi sikuwa nataka being niliambiwa ni high maintenance, sikutaka kukimbia, na kumbe yeye mwenyewe ashaona huyu ni best tu mpoa, napenda tu vile huwa, but ana intentions zingine. So nilikuwa na play cool until one day nimepull stance zote ya kuja kuniuliza, by the way mimi na wewe ni nini? Ndio nikajua sasa basi, sasa nitakwambia. Juu already ukisikia dema na kuuliza hivyo, kuna mali amejigonga. Na nataka kuconfirm ndio ajue kama ataendelea na hii relationship, ama atatoka, ama ataanza kutafuta kitu kingine, ajue ni choma na time na choma, ama niko na umse. So nikajua leo ndio aka jackpot. Na niko kitaka yeye mwenyewe uulize, sio nataka niulize, akuje aniambie kitu hii, kama nimwambie by the way nimekunoki, aniambie mimi nataka tu kuserve God na sina class yangu na yako. Being high maintenance, na mimi ule mse anavaa mabling, na nimezoea ni mse naona anaweza katuna msawa masuti. So sikutaka kuuliza ni uko chini. Of course Chele zita kukanyagiwa. Chele nataka kibonga game yake ndio iko juu. So kutoka hapo akaniuliza sisi by the way sisi ni nani? Nikamza fikiria si ni nani, ama ni relationship gani unafikiria si nayo. Kutoka hapo story ikaendelea, nikamwambia vile mimi na feel na vile naweza taka. Bas naye akakuwa like okay. Of course alikuwa shaona hizo lines, alikuwa nini, najua kwa roho alifanya tu yes. Oh God. But I think hiyo strategy ili work. God alikuwa my plan juu ya kitu moja. Ilinipata at a point nilikuwa so vulnerable, nilikuwa nimesema sitaki story ya relationship. So the idea of just being friends ili work poa sana. Circles za watu wengi, circles za wapi, mimi nilikuwa najua tu ni mabeshte. So vile tu amesema, yeah. And on I think tukaanza ku go out sometime in July. Alikuwa anasumbuliwa sana na propose lini, na so mimi nilikuwa na tu na hold, ndio akaena hiyo akiwa hiyo anxious akauliza uko serious na mimi hata uwezi propose, so tukipita place ningeona tu hint anikana try kusema by that hujai propose, sijui kitu isuba hiyo rings hata ulize bei. So na mimi sana lenga juu unajua wacha ajue siko interested na vitu kama hizo, mpaka sengine ningesema mimi siwezi kupropose, mimi naona gani kani ufala i make sense, but niko kitaka tu akaya kiko like iki msiki ko aje, iki msiki na simu kwa kinaelewa ni sijali mjanja, but angalia hata juzi vako. So after to hold for long, nikailenga nikamstukia tu siku moja. We had gone for a drive. Before to drive, nikamwambia by the way so come to go ka drive ni kushow place ujaienda. Akajua juko tulikuwa tumezoea before hiyo our first date tulikuwa tumeenda kwa ile Rift Valley escarpments. So alikuwa amezoea siwa gatatekizo right. Tukamwambia this time tutaka twende a different route ni kushow place nyingine. So kafte tukapatana
tukatake drive, tukaenda huko mbele, almost huko Kangundo, tukaenda kwa mlima fulani huko. I had never been on that route, so to me it was a real adventure. Ndio tukaenda mpaka inaitwa Koma Shrine. Huko kwa na tukaenda, mimi najua ilikuwa kujichocha kuhike, but si kuhike, just ati ni mountain kubwa. Ilikuwa ka picnic, tulikuwa tumebeba sandwiches. Tulibeba ka bag, zile two bags tu picnic. Sisi ndio tu ni ka picnic. So kufika hapo tukikula sandwich, thank God sikuweka ndani ya sandwich jonge isosi. So tukikula hapo nika turn juu ni pale pana ma rocks na ni bushi, so nika turn like kitu ina happen, so akisukani nini nika turn na ring. Sema dem kulia. Au kutan ulipiga magoti. Nilipiga okay, nikitani hivi nitanikana nimepiga magoti. Thank you. Nika propose na kutoka hapo akakuwa sasa confident umsa ako serious kitu anataka. Kutoka hapo plans ikaanza kuendelea. Nezambia anyone mwenye maybe ana date ama ameona mse anataka kudate, usikuwe na haste ya kutaka kukua like ya kupush vitu ama wacha niseme hivi, usiforce kitu, na before hata uanze kudate naweza sema tu kitu yafao, create friendship. Wacha mkue mabeste, wacha muelewane, wacha ujue likes zake, dislikes zake, then itakuwa easy mtu first kukuappreciate hata before kuje kumwambia the real thing, mimi nakutaka nikumari ama nataka kulive na wewe. Before drop hizo was heavy, the other party ako sure anataka kuishi na wewe, ama ako sure na feel comfortable, ama uko sure haezi mind before reach hapo. Nasema generally create best friendship first. Make friends before you need them. Me before wedding, my biggest advice inaweza kuwa, however busy your schedules are, however busy you may be at the marketplace, both the man and the woman, create time for premarital counseling. Most of the times huwa tuna ignore fact ya premarital counseling because we are in a haste, we want to just get away with this. But marriage is a serious union. It will cost you your entire lives. We are only asking you for about, like in our church, we do about 12 weeks of just preparing you for what is ahead. And sometimes we ina extend depending on the issues that come out. Ukishaamua mnataka kumari, mmeset kila kitu, hata kama mnaendelea na plans, sacrifice that 1 hour to 2 hours every week for that period. Kuna vitu zo come out. Kasi we spent a lot of time in premarital counseling. Na zile vitu tulipanda back then until now, bado kwa marriage tunajipata tukizi apply. So my biggest word inaweza kuwa, however tight you are, create time, both man and woman, cultivate for what you're about to get into. Hata mtu mwenye anapanda shamba, huwa first ana prepare the land. You have a short period of time of preparation for something that is gonna be so big. Remember, marriage is the only place where you receive a certificate before you get into it. You want it to succeed, create time, sacrifice. Because mimi nimekamkulan, marriage is a full-time job. Hata ukiingia kwa full-time job, so unafanyaga training. Kuna watu washaenda ahead. Get to know, imefanya wa succeed. Uliza maswali, jua weaknesses, clear hii, sort out. Kuna vitu mobs will happen. So that will be my biggest advice here before wedding. Nikiongeza kwa story ya kudate, the reason kwa nini za insist watu wa first wakuwe mabeste ni moja. Leo hata ukikana mse sura mbaya for some time, hiyo sura utaanza kuonekana ni poa. So the time maybe ude maza kwa alikukata juu safa au kuwa stunning au kuona wewe ni mpoa, but the time utaanza kukaa mkikaka na yeye anze ku get other characters zenye where the kind of a person you are, anaweza get kukupenda. Juu bado kila mtu ako fearful and wonderful. So bado kuna wonderful ndani ya hiyo fearful. True. Okay, on our wedding day, it was a special day, but ilikuwa just a simple day, and haikuwa complicated like maybe having the men wakiwa wamedunga masuti na nini. Tulikuwa tumeka just simple, and that's why we did not have even at like bride
bridesmaids, bridal party yetu ilikuwa ya watoto peke yake. Only for the children. Yeah. Hatukuwa na watu wakubwa. We had like 4 kids, couples. Yeah. That's, I think it also stood out. Ilikuwa just a simple day and a simple wedding. Well, stayeka simple sana. Simple is very relative, because simple for a man. But yeah, it was a very beautiful. Ningekuwa naandika composition, until today I would say it is one of the days I'll never forget. Yes. But the other thing that stood out ni ati tukifanya wedding, hatukuwa hata tunajua about honeymoon. Because our budget was so exact. Tulikuwa tumesema kama watu watatu bless na pesa, maybe now we can think about it. But got a little surprise. Thanks to our amazing best couple, they planned something. They literally surprised us. When as young as like 13 years, I used to admire how my mom, I'm the firstborn in my family. I used to admire how my mom, tungeenda naye place, watu wanamwambia, "Oh, ni mtoto wako?" Wanasema, "Mnakaa kama sisters." So I used to admire how my mom had gotten married early. So I used to tell her I wanted to get married at 22. But when I became of age, she advised me, akaniambia, "Pana, 22 ilikuwa miaka zetu. Hii miaka yenu at least 25." So my confessions changed. Nikaanza kusema, mimi natamani niolewe nikiwa 25. And do you know the power of your words? Do you know I turned 25 in April, and in September I got married. So for me it was like a dream come true, and I'd gotten married to someone that I loved, someone that was my friend. And for me that was a big one. And the friends that showed up, mimi nakumbuka my high school mates wali show up, ilikuwa mpaka nikajiuliza walijuaje. It was a big surprise. The friends, the families that now bonded. Na afternoon kudance, tulijibamba, dance. It was really, really awesome. Even the food and my cake. Hiyo time ndio hizi cake specials zilikuwa zimeanza kutokelezea. Ours was an orange passion cake. Iliweza. Ile kitu ili stand out sasa, my best. Okay, niko na best mob. Mesh akaniimbia, can you imagine? Nilisikia poa. Ukiona tu video. Until today I'm still happy. Sikujua anaweza imba. Our first year haikuwa na challenges at mob. Tulikuwa tumeanza kujuana, and out of the counseling that we had gone through, zilikuwa bado fresh in mind, so we were able to apply whatever tumekuwa tukisoma. Na so sema ilikuwa challenge kubwa the first year, until vitu zingine zikaanza ku arise zenye probably wanasemaga hautazisikia anywhere, but ukigo through ndo utazielewa. Hakuna mtu anakuambia. Yeah, hizo hatukuwa prepared for that maybe. But generally the first year ilikuwa smooth, still honeymooning, tunaenjoy kila kitu. Kana inaitangwa dream stage. This dream stage or drama stage? Yeah, no, I think it's dream stage. Yeah. Yeah. So tulikuwa tunaenjoy. The first year was okay. Second year ikianza ndio shida zilianza. Before junior come, when we were just about to end our first year, biashara wise, challenges now started cropping in, especially in terms of finances. From day one we had purposed, and this has worked for us ever since, to put our finances together, to do all our planning together and all that. But mwaka ikienda kuisha, biashara zetu zikaanza kwenda kwa ikavu. We were up there, my business was doing so well, his businesses were also doing very well, but suddenly from nowhere, nikaa mtu alitumwa yani. Mine dropped from there, it's like ilifanywa tu hivi. Yake, ikakuja ikakuwa flat. So, at that time I had, second year kuja kuanza, second year 2012 around April, that's when I think I conceived. Ikikuja kufika July, September tuna hit sasa first year vizuri tumeingia. Mashida zilikuja sasa hivi zimefuatana. Apart from challenges of finances, ilikuwa my first time kukuwa na mdem mwenye ako na ball. Na experience ilikuwa crazy juu kuhandle mdem ako na ball ilikuwa tricky sana. Na emotions zake zika change, so nilikuwa try compare ule dem nilimari na huyu mwenye naona sai. Sikuwa naona ni kama ule dem nilimari juu alikuwa ana overreact, alikuwa vitu ndogo ndogo zinamkatia. Tulikuwa tumependa sana kupika kuku, all of a sudden sema kuku inanuka vibaya kwa hao, hataki kuziona. Yote nilikuwa nimefuga makuku na ziko mob na hataki kuziona, na hiyo ndio mimi nataka kila saa. So nilikuwa nataka kujiuliza, okay, kama hii ndio naoga kwa marriage, then marriage si interesting. Kama si hivyo, but marriage ni poa bila watoi. So nilikuwa hapo kwa
ni nini katikati yetu imekam, na sikuwa najua ni hizo mtu juu. I think kwa counseling, I think most of the time watu waambiagwa stories za vile mta relate, but waambiagwa mtu yake kam vile mtaanza kurelate afresh. So nilikuwa na handle issues za biashara zinaenda vibaya, na pia nikirudi kwa hao pia kuna issues zingine pia zinaenda vibaya juu dem amepata mtoi, but amepata ball but ilikuwa mbaya. After research kiasi na kuongea with some few people, nikapewa some books to study za how to handle a lady who is in a situation. Actually pia mimi nilikuwa pia yeye akakuwa concerned, akaniletea some things, akadownload some stuff, akaniambia hebu soma hizi vitu elewa, sababu pia anaanza kujiuliza mbona ananitreat vile ananitreat na mbona ana react. Na so naweza feel mtu mwenye amemari tu hivi na maybe akapata mtoisa hiyo, sababu hizi ni vitu hayuko prepared. Kitu yafaa anajaribu kujua mtu, na ameanza pia kuhandle kujua mtu mwenye ako na ball vile ana behave. So tulikuwa tunapigwa mara mbili, tunapigwa na finances na pia tunapigwa na ball. Not a relationship with family. Especially ilifika point my emotional iso whatever, message outbursts, sikuwa najielewa, and as young as I was, na sikuwa naweza kujiexpress, ku reach out to anyone. Ili affect mpaka relationship yangu na brothers wake, because sometimes ningefanya kitu crazy alafu nijirudie, nianze kulia, nimrudie nikibeg for forgiveness, because remember I was still a born again Christian, but emotions haziko born again, I think. So vile nilikuwa najirudia, nikaanza saa kuingia Google, natafuta mtu akona ball ya hizi miezi, kwa nini, why am I behaving like this? Nikaanza kujiunderstand, nikaanza pia kuona na mtesa, sikuwa najua, na pia kupray zingine, nika download, nikaanza kushare, akaanza kuunderstand mbona na behave vile na behave, na anafaa reactaji, unaona. So I think hiyo ilitusaidia sana, ikabaki sasa by that alikuwa amefika place hata ajasema, alikuwa amesema hataki mtu mwingine, huyu mmoja akikuja akisema ka pregnancy zinakuwa hivi ina affect relationship yetu, haina haja. But I thank God tuli conquer. By the time ball ya pili ya tatu inakuja, it was a walk in the park. The first one ndio ilikuwa a big struggle. Yeah. Okay, for the last 8 years, as I say, kitu ime to keep together ni we like spending more time together. And tumejiplan fiti, ati ile time unajisikia ni kama boeka na mtu, tuko na date nights zetu zile, tuna make sure every week lazima go out. Na apart from that, hata nyumbani, that's why probably even we decided not to have a house help, so that tunaweza spend time pamoja, tukidu house calls pamoja tu. The more tunadu vitu pamoja, the more tuna get ku understand each other, the more tuna get ku relate better. Juu ukishinda na mtu mkifanya job pamoja, lazima mtakuwa tuzani na another, but mta understand vile mta solve vitu in a easier way. Ukicompare na maybe for example ni kuwe sikuagi around the time na come na simu kukua visitor, so maybe hata tukikwaruzana utalook too forward, okay wacha nimvumilie juu very soon atakuwa naishia. But we decided ku spend more time together, ku put everything together, biashara kufanya pamoja. So whatever has kept us generally sematuni doing everything together. Imetufanya pia hiyo kutaka kuspend, si separate time ya kuenda out na watu hii. Juu tulirealize watu wanaweza, ni kuna very thin line between relationship ya watu na relationship yenu. Na tulirealize pia vile hiyo ku spend time na wao, tunawaachia time yao na pia yetu. Hiyo ya yetu si ati ni rahisi, ni hard, but we purpose to be intentional. And sometimes kuna seasons nyingi zo kama mko down, kwenda out yetu imaanisha ati lazima tuende hata kama ni kwa kibandaski ama tumeteka walk, but every week tulisema tuko intentional, lazima tufanye. Besides kushinda, there's a couple alituliza ati 2 hours mnaambiana, we purposed hata kama tutakaa tu atuseme kitu, of which so far I thank God it happen ati tumekaa tu kuna kitu ya kubonga, but hiyo tu imekuwa a main thing. The other thing that has kept us together, we purposed every time tunasikia mahali kuna marriage enrichment sessions, hizo si attend sana, every sijui tunaweza sema out of every what, but tulipurpose anytime kuna anything tumesikia ya couples, because sometimes kuna kitu ataniambia nikose kusikia, but nikisikia kwa mtu mwingine
and vice versa, because we literally believe that your pia faith vile inakam by hearing and hearing the word of God. Pia faith ya kubelieve in marriage na vitu za marriage kulan kwa watu wengine. The more una keep on kuhear, unakuwa rejuvenated, a new energy. Pia ukisikia watu wengine inakupea psyche yako. So we never left it at just premarital counseling. To date, we still go for those sessions. Wakati ziko pia kwa church, we are intentional to create time ya kuziattend. In marriage, it will take a lot of compromise and a lot of complementing each other. Generally, nikijiangalia maybe on my side na vile also Carol's side, kuna vitu mob sana ame have to compromise just to keep together. Kuna vitu mob maybe apendi mudu, kuna vitu mob maybe misipendi yudu, but ame compromise nika compromise. Kuna starehe ningependa kitambo ama kuna starehe ningefeel hii ndio starehe yangu, but amesimkuwa like hii starehe haimbambi, nime compromise. Then tumecomplementiana, si we try ku coveriana up. Kuna place maybe inaweza kuwa niko weak in a certain area, but she's always there ku try kuifunikia na ku try kunimake nikuwa a better person. So 2 words: complement, compromise. Babe, being with you has taught me so many things, which I can never regret being with you. And I believe the things that I've learned, and the more we shall be together, I shall keep on learning more and more. You have made me realize myself and discover so many things I didn't know about myself. And what I can say is that I love you, and I love you so much. Aww. Tissues. Wow. Indeed, I am extremely grateful to God for having you in my life. Those 8 years have been amazing, and I look forward with an open heart and open spirit to greater days ahead, to celebrate many more days, and to see your first gray hair and the wrinkles on your face. And my prayer is that God will cause us not to endure, but to enjoy, regardless of the lows, the highs. Above all, I am excited and grateful to the person that God has made you become. You're my hero. And I know even our children will be saying the same things.
Thank you for being my friend, my best friend, and the love of my life.